Notizie in italiano! Welcome to our easy news in Italian. Some of our keywords for today are auto elettriche, bufala, proposta di legge, 30 all'ora. Ready? Keep watching. Non cambiare canale. Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. Our first news item comes from the United States, where the cold weather caused serious trouble to the owners of electric vehicles. Images of EV graveyards in Chicago spread rapidly all over the world. Let's see how this was reported by Italian news agency ANSA. Problemi per la ricarica delle Tesla con il grande freddo in USA. A Chicago decine di auto abbandonate tra le colonnine. Problemi per la ricarica delle Tesla con il grande freddo in USA. Problems with Tesla recharging due to big freeze in the US. A Chicago decine di auto abbandonate tra le colonnine. In Chicago, dozens of cars abandoned among charging stations. Ricarica means recharging. Le colonnine, literally little columns, are actually EV charging stations. Electric cars are called auto elettriche in Italian. We still don't see a lot of them in Italy, but they are slowly starting to become more popular. Notice how we say decine di auto, tens of cars, while most English speakers would go for dozens, dozzine, an uncommon word in Italian. Only eggs go by 6 or 12. Una dozzina di uova, base 10 versus base 12. Let's read more. Clima gelido e auto elettriche non sono mai amici. Frosty weather and electric cars are never friends. Nell'area di Chicago, un'ondata di freddo polare ha messo fuori uso diverse stazioni di ricarica. In the Chicago area, a polar cold wave knocked out several charging stations. La notizia di alcuni automobilisti rimasti a piedi è stata rilanciata dai media, che hanno parlato di cimiteri di Tesla. The news of stranded drivers was echoed in the media, which spoke of Tesla graveyards. Cimiteri di Tesla, graveyards full of dead Tesla cars, a vivid description. Some online magazines defended electric vehicles and called the news a hoax, una bufala. But isn't a bufala a female buffalo in Italian? If you like Italian food, you may have eaten mozzarella di bufala, buffalo mozzarella. This word was first used to indicate a hoax back in the 1950s in Rome, long before the internet. But the reason is unclear. According to a source, some Roman restaurant owners used to pass off buffalo meat as veal, more valued and expensive. Verità o bufala? Now, test your comprehension and tell me if the following statements are true or false, vero o falso. Nel nord degli Stati Uniti c'è stata un'ondata di freddo polare. Vero, il grande freddo. A Chicago migliaia di automobilisti sono rimasti a piedi. Falso. Decine di automobilisti sono rimasti a piedi. Quando fa molto freddo, le colonnine di ricarica delle auto elettriche non funzionano bene. Vero! Cosa ne pensi tu? What do you think? È un problema reale o una bufala? Leave a comment below. Now back to Italy with our second news item. Some useful words are
comune, 30 all'ora, and nastri di partenza. Già 60 comuni in Italia vanno a 30 all'ora. Ai nastri di partenza anche le grandi città. Già 60 comuni in Italia vanno a 30 all'ora. In Italy, 60 cities are already going at 30 km per hour. Ai nastri di partenza anche le grandi città. Big cities are also in the starting line. Here the word comune, which also means common, indicates a township, a municipality. 60 Italian cities enforce a speed limit, un limite di velocità of 30 km per hour, about 18 miles per hour, in their historical centers. This is part of a campaign to reduce road fatalities, le vittime della strada. Big cities like Milan and Turin are also getting ready to implement this measure in the near future. Come una rivoluzione copernicana, una proposta di legge vorrebbe rendere i 30 all'ora la norma nei centri urbani. Like a Copernican revolution, a draft bill would like to make 30 km per hour the rule in city centers. Secondo l'Istat, il 73% degli incidenti avviene in città e il 55% degli scontri mortali dipende dalla velocità eccessiva. According to Istat, the Italian Institute of Statistics, remember, 73% of accidents occur in cities and 55% of fatal accidents are due to excessive speed. This proposal, which is already a reality in 60 Italian cities, including Bologna, is called una rivoluzione copernicana, a fundamental change in people's lives. In the meantime, the Minister of Transport, Matteo Salvini, calls the measure unreasonable and a crusade against cars. We talk more about this in our special content on Patreon. Go have a look. I hope you enjoyed this episode of our news in Italian. Was it all clear? Did you learn new words? Write a comment below and let me know. Remember to subscribe to this channel so you don't miss our weekly video. We have some cool speaking practice coming up next week. Ciao! Buffalo mozzarella. Buffalo soldiers. Mozzarella di bufalo. Ma non ce la posso. È troppo, per me è troppo. I miei 2 neuroni non ce la posso. Bufalo e buffalo. Non ce la posso. Buffalo, buffalo. Ce la posso fare.